네, 작년 8월에 출간되어서 많은 분들께 사랑받은 마이너 필링스 북토크에 오신 여러분들 환영합니다. 네, 저기 아기 참석자도 오늘 함께하고 있는데요. 특별히 더 반갑습니다. 저는 오늘 진행을 맡은 시내11 기자 이다혜라고 하고요. 옆에 계시는 분은 오늘 통역을 맡아주신 유지연 미술평론가입니다. 인사해 주시죠. 네, 안녕하세요. 유지원입니다. Welcome to the book talk of Minor Feelings, which was published in August of 2021 and made a great impression among many readers. Thank you all for being here, and we also have a baby in the audience. Special welcome. Hi, her name is Lee Tae, who is going to be moderating today's talk, and I am Yu Ji-won, translating for this talk. 네, 그리고 제 맞은편에 앉아 계시는 분이 바로 마이너 필링스를 쓰신 캐시 박홍 작가입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. Should I take off my mask? Yeah. 네, 이번 행사 간단하게 소개드리면요. 도서출판 마티가 주최하고 이제 인터넷 서점 알라딘이 공간 협찬을 했습니다. 본격적으로 시작하기 전에 오늘 공지드릴 게 있는데요. 오늘 북토크는 저의 질문, 통역, 그리고 캐시박홍의 작가의 답변, 통역 이런 순으로 진행이 됩니다. 그리고 여러분께 최대한 또렷하게 육성을 들려드리기 위해서 오늘 저와 캐시박홍 작가는 마스크를 쓰지 않고 진행을 하겠습니다. 현재 알라딘 TV에서 북토크를 촬영 중이거든요. 그래서 중간중간 무대 사진 촬영이 있을 예정이니 그것도 양해 부탁드리겠습니다. 이제 이야기 시작해 보겠습니다. 네, 마이너 필링스는 시인으로도 활동 중인 캐시박홍 작가의 산문입니다. 아시아계 미국인 여성으로 살면서 창작한다는 일에 대해서 굉장히 허심탄회하게 글을 쓴 책인데요. 오늘 오신 청중분들이 이제 작성해 주신 글을 보니까 굉장히 여러 번 읽었다는 분들도 계시고 한 줄 한 줄 굉장히 새겨가면서 읽으신다는 분도 계셨습니다. 아마도 소수적 감정들을 하나씩 언급하면서 그 정체를 파악하는 과정 자체가 우리가 소수적 감정에 이름을 붙이는, 언어를 부여하는 그런 작업이 아닐까 합니다. This event is organized by the publishing house Mati, and the venue is sponsored by the online bookshop Aladdin. A few announcements before we start. I will be commenting and asking questions, which will be translated into English, and Kathy's answer will also be translated in Korean. Currently, Aladdin TV is filming this event, and there will be photo documentation of the stage during the event. Thank you for your understanding. We have here Kathy Park Hong, who is also a poet. She discusses experiences as Asian American in her book, and we have some feedback from audiences and the readers that they have read it a couple of times or many times over, and they have been carefully reading through the lines, and they've been reading the feelings of the minority, navigating and identifying it and giving it language. 네, 2008년 이후 첫 방문이라고 들었거든요. 그래서 오랜만에 한국 방문인데 어떻게 시간 보내고 계시는지 궁금합니다. So we heard this is your first trip to Korea since 2008. It's been a while since then. So how are you spending your time here? I'm eating a ton of food. I think all I've been doing is eating here. Has changed so much since 2008. I know that even back in 2008, a cafe, my favorite cafe, would pop up and disappear after a month. And so the whole city seems very different, but the essence and texture is still the same. It's very different now, though, because I come here as a mother of a young daughter with my husband. And I want to show the city of Seoul to my daughter, so it's a different experience I'm having. Yeah, it's been spectacular, and I feel so happy to see my relatives who I haven't seen for many years, and old friends, and and meet new friends. So yeah, it's been fantastic. 2008년 이후로 상당히 많이 변했습니다. 이미 2018년도에 왔을 때도 좋아하던 카페가 금방 없어지곤 했는데요. 지금은 특별히 어린 딸과 남편과 가족과 함께 와 있기 때문에 딸에게 서울의 모습을 보여줄 수 있어서 좋습니다. 하지만 서울의 도시는 그 질감은 그대로 있는 것 같아요. 못 봤던 친구들과 친척도 보고
새로운 친구도 만드는 굉장히 좋은 시간 보내고 있습니다. I just want to add that what has also changed is my Korean, which has gotten very bad. So I wish I could reverse that. 그 전보다 한국말을 훨씬 더 못하게 된 것 같아서 아쉽습니다. 네, 출판사에서 책 제목을 한국말로 번역하지 않고 그냥 마이너 필링스라고 음을 그대로 옮겨서 이제 책을 냈단 말이에요. 아마 이 제목에 대해서도 얘기를 들을 게 있을 것 같습니다. 굉장히 중의적인 제목이고 이제 이 책을 읽다 보면 굉장히 여러 가지 생각을 하게 만드는 제목인데요. 이 제목을 어떻게 짓게 되셨는지 궁금합니다. So the publisher decided to keep the original title, translating not the meaning of it, but conveying the sound of it, minor feelings. This was to keep the ambiguity of it, and it makes us think about the title. So what did you mean by the title minor feelings? I have to say that I was so curious how they were going to translate minor feelings. I was like, how are they going to, what words are they going to use? And then when I got the book, I read the Korean, it says minor feeling. So I was like, oh, they didn't translate it. But anyway, you know, I get asked that question a lot. Basically, you know, I wanted to focus on, for the book, I wanted to focus on my own interior consciousness, in particular, the feelings that are not often articulated in mainstream culture. And these are feelings like shame or anxiety or paranoia that someone from a minority group or an oppressed group feel when their feelings are not acknowledged or recognized or you know, held by the dominant culture. So this is not just Asian Americans who feel this way. It's, you know, you could say that any minority group in the US or even in Korea, women or, you know, queer groups could also feel this way. So it's a rather kind of broad, it's a range of feelings that I think can be felt by many people. 저 또한 이 제목을 어떻게 번역할지 상당히 궁금했는데 그저 마이너 필링스라고 쓰셨더라고요. 결국 번역이 되지 않았던 것 같은데 그래서 질문을 많이 받습니다. 이 책에서는 저의 내적인 자아에 집중하려고 했습니다. 그래서 특히나 주류 문화에서 말로 전하기 어려운 느낌들에 대한 것이었는데요. 가령 수치심, 불안, 편집증적인 느낌 같은 것이었습니다. 이러한 것들은 소수자의 그룹이 자신의 느낌을 인정받지 못했다고 느낄 때 가지게 되는 것들인데요. 이것은 비단 아시안 아메리칸으로서 뿐만 아니라 미국과 한국에서 어느 소수그룹, 뭐 여성이나 퀴어 같은 분들이 느낄 수 있는 것들이라고 생각합니다. 사실 감정에 대해서 이야기한다는 게 굉장히 어려운 작업이라고 생각을 하거든요. 왜냐하면 그 감정을 하는 거는 굉장히 주관적일 수밖에 없는 것이고 사람마다 다르게 느낄 수 있는 것이고 또 어떤 경우에는 다른 사람이 제3자가 그건 네가 잘못 생각하고 있는 거야 라는 이야기를 많이 듣기도 한단 말이에요. 이 책을 쓰시면서 감정에 집중해서 쓰시게 된 이유가 무엇인지가 굉장히 궁금했습니다. To discuss feeling is a very difficult task because it's subjective. Others may say your feelings are not valid, and they may deny it. So why did you focus on feelings when you unfold your discussion in the book? At least in American culture, the complicated inner life of the Asian American is not explored enough, you know. So if I were to write a more critical, just academic book about racism, capitalism, feminism, I don't think it would really emotionally connect with readers the same way, you know. And it was really important for me to also not just say that I'm a victim. You know, I think I wasn't interested in a one-dimensional portrait of what it's like to be
an other in America, it was really important for me to kind of really project the kaleidoscopic complexities of who I was. And I think that it was that, you know, and sometimes in the book I'm a jerk, right? And it was important that I was also a jerk in the book, you know, and to show that complexity. And I think that was why it connected to readers. 미국 문화에서는 복잡한 아시아인들의 삶을 많이 탐구하지 않는 것 같습니다. 만약에 이 책이 비평적이고 학문적으로 인종차별이나 자본주의 페미니즘에 대해서 이야기를 했다면 독자들에게 감정적으로는 다가갈 수 없었을 것입니다. 하지만 저는 제가 피해자라는 이야기 혹은 타자로서 경험을 일편적으로 다루는 것을 하고 싶지 않았고 오히려 만화경같이 다양하고 복잡한 것들을 보여주고 싶었습니다. 그래서 책에서 가끔은 제가 나쁜 사람으로 나오기도 하고요. 그런 복잡성을 담고자 했습니다. 굉장히 입체적으로 한 사람의 인생이 이야기되고 있다라는 게 이 마이너 필링스의 굉장한 강점이 아닐까 생각합니다. 지금 말씀해 주신 것처럼 읽다 보면은 완벽하기 때문에 이런 책을 쓰는 게 아니구나 라는 생각을 하게 되고 그런 점이 독자에게는 어떻게 보면 위로가 되는 부분이 될 수도 있다는 생각이 듭니다. 근데 에세이를 쓸 때 굉장히 어려운 부분이 바로 그런 대목일 것 같거든요. 그러니까 나 자신의 감정에 대해 그 다음에 내 주변 사람들에 대해서 어디까지 어떻게 써야 할까 이것에 대해서 굉장히 고민이 많았을 것 같은데 실제로 쓰시면서 어땠는지 궁금합니다. So like you said, the book portrays a multi-dimensional portrait of a person. And because the writer and the protagonist of the book is not a seemingly perfect person, it's a bit of a solace to the readers. And when it comes to essay writing, it's very difficult to express oneself or deal with someone around you. It's a question about to what extent can I reveal? How can I explore my personal life? So did you have that kind of problem? And we'd like to hear about it. It was very difficult to dive into my personal life. As a poet, in my poetry books, I was not at all autobiographical. I was not only scared of it, but I think I was dismissive of that kind of writing. I think that as I grew older and politics in America became more extreme with the election of Trump, and after I became a mother, I realized that there was an urgency to my writing where I needed to write more directly and reach out to other, younger versions of myself and older versions of myself, and just Americans in general, to try to change society so that, my daughter would have a better childhood. So that was my intention. I think that it was very uncomfortable for me. But I'm also a writing teacher, and I always tell my students to write towards your discomfort. 네, 물론 사적인 삶을 글로 다루는 것은 쉬운 일은 아니었습니다. 제가 시를 쓸 때는 전혀 자전적이지 않고 그 자전적으로 가는 태도를 무서워하기도 했지만 일부러 피하기도 했습니다. 하지만 나이가 들어가면서 그리고 트럼프가 당선되면서 이제 극단주의적인 정치 상황이라든지 또 엄마가 되는 경험을 하면서 어떤 글쓰기의 시급성을 느끼게 되었습니다. 더 직접적으로 써야 하고 더 나의 어린 버전에게 글을 써야겠다고 생각했습니다. 또 특히나 미국인들에게 이 글을 통해서 사회를 바꾸어서 또 내 딸이 더 나은 삶을 살 수 있도록 하는 것이 중요했습니다. 그래서 상당히 불편한 일이었지만 제가 글쓰기를 가르칠 때 학생들에게 불편함을 향해서 글을 쓰라고 이야기하곤 합니다. I think when you're writing about let's say inequality, for people to understand it, it's crucial to be vulnerable, but also tie your personal life to how to make it relevant to these structural inequities in this country. And I think my experience as a poet helped with that. There's a quote by
W.H. Auden, who said poetry is the clearest expression of mixed feeling. So that was what I was trying to do with minor feelings. 네, 우리가 독자들에게 더 다가가려면 연약함을 보여줘야 한다고 생각을 합니다. 특히 사적인 삶을 구조적인 문제와 연결하여서 시의성 있도록 하는 것이 중요합니다. 전 시인으로서 이런 것들을 많이 배울 수 있었는데요. D.H. 오딘이라는 작가는 시라는 것이 복합적인 감정을 가장 명징하게 보여줄 수 있는 표현이라고 얘기했던 적이 있습니다. 시를 쓰실 때하고 에세이를 쓰실 때하고 글을 쓰시는 방식이 다르다라는 생각이 지금 말씀을 들으면서 생각을 하게 되는데요. 그러니까 시를 쓸 때는 자전적인 요소를 쓰지 않지만 이 에세이를 쓸 때에는 자전적인 이야기들을 바탕으로 해서 더 직접적으로 이제 글을 쓰신단 말이에요. 그래서 이렇게 글을 쓰실 때 어느 정도의 용기도 필요하지 않을까라는 생각을 했습니다. 왜냐하면 이 책에서는 이런 소수적 감정이라고 하는 것들이 생기게 된 바탕에 그런 어떤 미국과 이 아시아를 둘러싼 정치적이고 전쟁과 관련이 되어 있고 이런 역사적 사실들이야말로 이 모든 것의 가장 근본에 있는 원인이다라는 식의 이야기를 하고 있기 때문인데요. 글을 쓰신 다음에 발표하실 때 약간의 걱정 같은 것은 없었을지도 굉장히 궁금합니다. So now that you mentioned, there is a bit of a difference when you approach poem and prose. The latter being more autobiographical and direct, and we see that it really requires some courage. In the book, you mentioned how American and Asian history and politics and its war, the historical facts have affected what you term as minor feelings. So did you have any worries when you presented it as a book? I had a lot of worries. I mean, I think that I just thought that the book, it wasn't that it would be, I don't know what your intention is behind that question, but if you thought that, I didn't think that the book would be controversial. I just thought that the book would disappear, because it was addressing an invisible race, that the book itself would be invisible. You know, so, and really what I really desired was for it to reach readers, and I was afraid that it wouldn't do that. My other fear was that my own kind of internal debates would not, or internal feelings would be unrecognizable, that no one would relate to it. So that was my other fear about the book. You know, I had a lot of fear. You could talk to my therapist about it, but I guess like the pandemic was not one fear I was thinking about. I was not predicting that. 네, 걱정 참 많았습니다. 저희 상담사가 잘 아실 텐데요. 그 책이 논쟁적일 거란 생각은 전혀 못했습니다. 오히려 두려워했던 것은 보이지 않는 인종을 다루기 때문에 이 책 또한 보이지 않을까 봐, 그리고 원하는 독자들을 찾아야 하는데 찾지 못할까 봐, 그것이 걱정이 되었습니다. 그리고 또 내적인 갈등들, 내적인 감정들을 아무도 이해하지 못할까 봐 걱정했던 점이 있습니다. 하지만 팬데믹은 전혀 예상하지 못했던 변수였죠. 지금 말씀 듣다 보니까 실제로 책에 나온 다음에 굉장히 많은 독자들이 읽었고, 그리고 굉장히 이 책을 좋아했고, 한국 독자분들도 이 책을 굉장히 좋아하셨단 말이에요. 여기 오신 분들이 굉장한 증인이라고 생각을 하는데, 책 나온 다음에 특히나 한국에서 이렇게 반응이 있을 거라고 예상하셨는지, 또 와서 이제 이런 행사를 하시면서 독자들을 만나게 되셨는데, 예, 이런 소감에 대해서도 궁금합니다. But when the book was published, it was read by many people and also loved by Korean readers, as our audience today can testify. So did you anticipate this passionate reaction from Korean readers, and how do you feel about that? I had no idea, and I still don't know. Because I can't read Korean very
It's very rudimentary, so I have no idea about I didn't know about the reviews or what people thought about the book, and so I was blind coming here when I said I would do this book talk. I had some sense that that there were readers. I wasn't sure, I have to say, I wasn't sure how minor feelings would be received, because race is much more the center of American politics than it is in Korea. So I was hoping that even if Koreans could not emotionally relate to the book, they would still understand what discrimination is like, because there is a lot of discrimination in Korea as well. Of course, women face discrimination, LGBTQ face discrimination. There's a lot of class, there's such class inequities, and also there has been an influx of foreign workers here who also face discrimination. So I had hoped that the book would at least raise some kind of awareness with that, even though I'm talking about American racism. 이렇게 반응이 좋을지 전혀 몰랐고, 특히나 제가 한국말은 기초적으로만 알고 있기 때문에 어떤 반응들을 재빨리 감지하기는 어려웠습니다. 특히나 인종이라는 것은 미국 정치의 중심에 있지만 한국에서는 크게 많이 다뤄지지 않기 때문이기도 합니다. 그래서 이 인종주의라는 것을 감정적으로 이입하거나 연결되지는 못해도 차별에 대한 것을 이해할 수는 있을 거라는 생각은 했습니다. 왜냐하면 한국에서도 여성이나 LGBTQ 공동체나 계급 갈등, 외국인 노동자 등등 차별의 문제가 있기 때문입니다. 그래서 적어도 미국의 이야기를 하고 있지만 이러한 차별 문제에 대한 의식을 보양하는 데는 도움이 될 수 있을 거라 생각했습니다. 책에 보면 이제 그 준파라일이라고 하는 작가에 대한 글이 등장을 합니다. 이 작가는 한국에서도 굉장히 많은 소설 독자들을 보유하고 있는 그런 작가인데요. 이 준파라일에 대한 글을 읽으면서 작가가 어떤 글을 쓰는지와 별개로 결국은 이 글이 어떻게 받아들여지는가에 따라서 굉장히 중요한 부분들이 보이지 않는 것으로 치부되는 경우도 가능하겠다라는 생각을 했습니다. 그리고 아마도 작가님께서는 시를 쓰시기 때문에 이렇게 내가 실제로 쓰면서 유도한 것과 실제로 받아들여지는 것 사이에 간극이 있다는 것에 대해서도 많이 느끼실 것 같거든요. 실제로는 어떤지 궁금합니다. So, Jungpo Larhiri is very well read here in Korea as well, and I read an article about how Jungpo Larhiri as a writer is received, and I thought that apart from what the writer is intending the book to be, the reception really solely depends on who is reading it and how, and depending on who is reading it and how he's reading it, some parts may be invisible. So as a poet, I think you may understand there's a gap between what you intend when you're writing and how it is received. So can you tell us more about that? In regards to literature in general, or my book? In general? I will say, I would say broadly, readers are never going to match your intentions. I think after it's published, you have to let it go. And it's up to the reader to interpret the book how they will. The problem with writers like Jungpo Larhiri, or writers who are writing from an immigrant or minority group, is the marketing of the book, which is that it's, even if you're intending it to be about, let's say, if we're using the example of an Indian writer, let's say, even though it's supposed to be an exploration of the Indian-Pakistan partition, they'll be like, the marketing of it is, here is this beautiful story of a mother
her daughter, and and how they heal, and so it's very kind of superficial marketing for a white audience. They're marketing it for a white audience, and I think there's a lot of pressure, or there was a lot of pressure for minority writers to write for a white audience rather than for an audience who would really truly understand what their experience is about. And that has really flattened the Asian American experience, because there is either a pressure to write in a certain way. Like there's a lot of Korean, I wouldn't say that, but there, I've read, I would watch Korean American TV shows. There's so few, but occasionally I would watch a show with Korean American television. I'm like, what is this? It's like it's like watered down kimchi. I don't know, but like that's so that's I think that's the problem. I think that is changing a lot though in America, at least. 문학 전반에 대해서 대답을 하자면, 대체로 독자는 그 나름으로 책을 해석할 것이기 때문에, 그리고 내가 의도한 대로 읽지 않을 테니 이제 보내줘야 한다고 생각을 합니다. 언급하셨던 준파 라일이 같이 이민자라든지 소수자의 저자 같은 경우 마케팅이 많은 영향을 주고 있다고 생각을 합니다. 가령 인도 작가가 인도와 파키스탄의 문제에 대해서 다루고 있다 하더라도 그것을 아름다운 엄마와 딸의 이야기다, 회복의 이야기다, 이렇게 피상적으로 백인 관객을 위하여 마케팅하는 경우가 많습니다. 그렇기 때문에 소수자로서 백인을 위해서 글을 써야 한다는 중압감, 그것 때문에 아시안 아메리칸의 경험이 납작해진다는 것을 보게 됩니다. 그래서 가령 그 이민자 한국인을 다룬 TV쇼를 보다 보면은 이게 도대체 뭘까? 물탄 김치 같다. 이런 느낌 받을 때가 많은데요. 하지만 미국에서 이런 추세가 많이 바뀌고 있다고 생각합니다. 실제로 이런 추세가 바뀌고 있다는 걸 어떻게 느끼시는지도 굉장히 궁금한데요. 최근 들어서 미국에서 한국 배우들이 출연하는 영화라든가 아니면 그런 시리즈가 많이 제작이 되고 있고, 또 이런 이민진 작가 같은 한국 작가들 역시 굉장히 높은 평가를 받고 있다고 알고 있습니다. 그래서 실제로 이런 소수자의 목소리에 대해서 그런 미국에서 훨씬 더 많은 그런 관심들이 주어지고 있다는 것에 대해서 실감하시는 경우가 있는지도 궁금하거든요. So we'd like to hear more about the change you just mentioned. So we see a lot of Korean actors in American films, and also Lee Min-jin, Korean American writer, is very well received in the States. So about minority voices coming to light or paid attention to, do you realize that happening? Yeah, I think that is definitely happening, but I don't think it's because it's because the white audience want to know more about these experiences. It's because there are more, Asian Americans, Black Americans, Latinos, people of color who are demanding these stories. So, for instance, when my book was being shopped around publishing companies, there were definitely publishing companies that were enthusiastic about it, but there are other publishing companies who said, there's no audience, there'll be no audience for this. It's going to be such a narrow, specialized audience, because they thought, they didn't think Asian American audience was significant, or they thought it was not important. And when my book came out, the first people who picked it up were other Asians in America who were absolutely hungry for honest portraits, honest representation, not representation that was pandering or, light. And I think that that hunger is not coming from the dominant group, but more from other people of color who are demanding it, and it's also coming from people of color who are demanding that publishing change, that there is a change in publishing, media, movies, and so forth, so that there is more diversity.
Do you want me to stop? Okay, I'm just gonna... Okay. I think there's been a big racial upheaval in the U.S. within the last 8 years or so, and the transformation is obviously political, but it's also cultural. You know, there's been a massive sea change for this need for inclusion. You know. 이렇게 좋은 반응을 얻게 된 것은 반드시 백인들이 이러한 이야기에 대해서 더 알려고 해서라고 보긴 어렵습니다. 미국에서도 유색 인종들이 요구하기 때문에 이런 다양성이 더 많이 보인다고 생각을 합니다. 제가 책을 가지고 출판사들을 만날 때 좋은 반응을 보여준 곳도 있었지만 관객이 없을 거다. 아주 특수한 독자군밖에는 찾지 못할 것이고 아시안 아메리칸이라는 독자군은 별로 많지도 않을 뿐더러 중요치 않을 것이다 라는 반응도 볼 수 있었습니다. 막상 책이 출판됐을 때는 정말 미적지근한 게 아니라 진정한 재현을 요구했었던 아시안들, 그런 고팠던 아시안들이 좋은 반응을 해줬습니다. 그래서 이러한 배고픔, 이러한 요구는 주류가 아닌 유색 인종에서부터 나왔을 것이고 출판뿐만 아니라 미디어, 영화 여러 분야에서부터 다양성을 고려할 것을 요구하고 있습니다. 그래서 인종차별에 대한 시위라든지 정치적인 그리고 문화적인 변화들, 지각 변동을 볼 수 있었습니다. 네, 지금 말씀하신 이런 다양성에 대한 요구라고 하는 건 한국에서도 굉장히 이슈가 되고 있는 부분이거든요. 그래서 그 부분에 대해서 조금 더 이야기를 해봤으면 합니다. 그러니까 예를 들면 여성 작가들의 약진이라든가 아니면 여성들이 리드하는 그런 이야기들이 많아지고 있는 현상에 대해서 어떻게 보면은 이 기존에 그러니까 훨씬 더 많은 남성 중심의 이야기들과 다르게 PC하기 때문에 재미없다라는 식의 이야기도 지금 한국에서는 들리고 있단 말이에요. 네, 그래서 이런 다양성을 존중한다는 게 문화에서 왜 중요한지에 대해서도 작가님께 여쭤보고 싶습니다. So there is a call for diversity also in Korea, especially the female writers are doing very well in Korea and female-led narratives are all over now. And the predominantly male culture would point that out and say that's only politically correct. So why do you think diverse representation matters? Well, it would be really boring to have one kind of story, right? I mean, if you were only reading stories about men, I mean, how boring is that? Or reading stories about just white people, how boring is that, you know? I think that the importance of diverse stories is that, well, you know, and this is a problem in the US where if it's not, you know, the white male experience is always considered the universal experience. I think even in Korea, when people read translated books by white men, they see it as the universal experience, you know, rather than this is a very Eurocentric, colonial perspective, you know. So this kind of colonized consciousness is not just American, it's global, you know, because of the way America has exported its beliefs around the world through media representation and occupations. But I would say that the importance of diverse experiences so that, you know, you have to, you know, like the problem right now with disinformation politics is that we refuse to see, we don't know, and also because of digital technology, social media and so forth, we are constantly being isolated from understanding what it's like to be the other person, to build a kind of bridge between your experience and another person's experience. I think there's also this selfishness sometimes with readers where they only want to read about their own experiences. And what is absolutely crucial and important for books is that it opens up
your perspective to other people's perspectives. And that is what allows for a more open-minded and more just society. And without other kinds of experiences in literature and movies and film, a more just society is not possible. 남자나 백인 이야기만 하면 지루하니까요. 그래서 다양한 이야기가 필요할 텐데요. 그 미국의 문제 중에 하나는 백인 남성의 경험이 보편으로 인식되는 것이고, 그거 한국에서도 이제 백인의 문학이 이제 번역되어서 읽게 되면 그것을 보편적인 경험이라고 인식하는 그런 유럽 중심적이고 제국주의적인 관점이 있다고 볼 수 있습니다. 이러한 식민적인 자아가 사실 세계적으로 만연하게 된 것은 미디어나 재현, 그리고 실제적인 점령을 통해서 미국이 수출했던 생각에 따른다고 생각을 합니다. 그래서 다양성이라는 것은 지금의 정보를 보여주지 않거나 정보를 이제 관리하는 정치적인 문제나 소셜 미디어나 이러한 여러 가지 현상들을 통해서 이제 타인이 된다는 것을 경험하지 못하고 자기 자신 안에 갇혀서 이제 연결되지 못하는 문제가 있는데요. 그래서 자기 자신의 경험만을 읽어내려는 현상이 일어납니다. 하지만 우리가 문학이나 문화, 많은 분야들을 통해서 우리의 이러한 관점을 열어주어야 정의로운 사회로 갈 수 있다고 생각합니다. 네, 그래서 요즘에 보시면 이제 세계문학 전집에서도 고전이라고 하는 카테고리에 어떻게 하면 다양성을 갖출 수 있을 것인가에 대해서 많은 고민들이 이루어지고 있는 시기가 아닌가라고 생각을 합니다. 다음에 또 질문 드리고 싶은 건 제가 최근에 이제 미국에서 교수로 일을 하고 계시는 분한테 들은 이야기인데, 이분은 이제 1세대 그 한국계 미국인인 거예요. 지금은 거기에서 정착한 지 한 20년 가까이 되어서 교수로 일을 하고 계시는데, 최근에 10대인 딸과 이야기를 하다가 보니까 이제 자신은 한국계 미국인이라고 생각을 하고 있고, 딸은 자신에 대해서 미국인이라는 정체성을 가지고 있더라는 거죠. 그래서 같은 사안에 대해서도 약간 견해 차이가 있었다라고 이야기를 해서, 딸의 입장과 내 입장이 다를 수 있구나라는 걸 이제 깨달으셨다고 얘기를 들었는데, 이제 그런 면에서 이 Minor Feelings라는 책에 대해서 그 1세대 그 이민자들과 2세대 이민자들 사이에 견해 차이가 있는지도 굉장히 궁금했습니다. So now we are now reconsidering the categories of the classical literature, like you said. And recently I had a chance to talk to a professor who is Korean American, and she's been living in the US for 20 years. And she told me that she and her teenage daughter has a very different sense of identity. She considers herself Korean American while her daughter considers herself American. So they think differently on the same issues. So do you think that there is a difference between the reception of the first generation immigrants and the second generation immigrants regarding your book, Minor Feelings? I can't say. It's hard for me to distinguish feedback based on whether or not they were first generation and second generation. I have had, mothers come up to me with their daughters and sons and who said, oh, we both really related to this book. Or I've had daughters and sons who also came up to me and said, I'm giving this to my mother, because she didn't have this kind of book when she was growing up. So for me, just personally, it's actually the opposite, where I just from anecdotally, they seem to kind of feel a kinship through Minor Feelings, which I found very humbling and heartwarming. But I do think that, in general, just from my own perspective, my own personal experience, there's a big, big difference between first generation and second generation. With my parents, they see themselves more as guests in America, right? And as guests, you are not, you don't want to rock the boat. You don't want to be too loud. You want to just blend in. It's a survivor's instinct to want to be invisible, to blend in.
But for second generation, those who are born in America, you are American, right? You know, you're an American citizen. But the conflict is that you're not treated like an American. You're still, for Asians at least, you're still treated like a foreigner. And so I think that there is more maybe an awareness and anger and conflict about that they are American, but they're not acknowledged as American. And so I think that's one of the differences between first and second generation. But I'm speaking very generally, and you know, there's so many different experiences between first and second. 제가 받았던 피드백을 1세대가 했는지 2세대가 했는지 구분하기는 좀 어렵지만요. 몇 가지 에피소드를 알려드리면 이제 어머니가 자녀들과 와서 이제 같이 책에 대해서 공감을 했다라고 얘기를 해주거나 아니면 자녀들이 이 책을 어머니한테 주겠다, 이러한 책이 그때는 없었기 때문에 어머니에게 드리겠다, 이런 이야기를 한 적은 있었습니다. 그래서 서로 좀 친밀감을 더 느끼도록 했다는 것에서 저는 마음의 따뜻함을 많이 느꼈습니다. 그리고 저 스스로의 경험에서 생각해 볼 때 1세대와 2세대의 이민자는 굉장히 큰 차이가 있다고 생각을 합니다. 부모님 세대는 미국에서 손님이라고 스스로를 생각하기 때문에 소란을 일으키고 싶지 않고 너무 큰 소리를 내서도 안 된다고 생각합니다. 이제 적응하고 그 사회에 흡수되는 것이 일종의 생존 전략이었기 때문입니다. 하지만 미국에서 태어난 2세대 같은 경우는 이제 미국 시민이기 때문에 시민답게 살고 싶지만 그렇게 취급되지 않고 오히려 외국인 취급을 받는 데에서 오는 의식과 분노와 갈등이 있다고 보는데요. 이제 그것은 아주 일반화해서 이야기한 것이고 여러 가지 경험의 차이가 있을 수 있다고 생각합니다. 네, 이런 차별받는다는 기분이 들기 시작할 때 사실 직접 대응하기보다는 약간 무시하고 지나가고 싶은, 그 다음에 지금 말씀하신 무시하고 지나감으로써 이 주류 사회에 녹아들 수 있을 것 같은 그런 기분이 있는 것 같습니다. 근데 무시하고 지나가라는 조언은 아마 지금도 하는 사람들이 있을 거라고 생각하지만 이제 마이너 필링스를 읽으면 그런 수동적인 대응만으로는 충분하지 않구나라는 사실 또한 알게 되는 것 같습니다. 그래서 아마 여전히 차별받아도 그냥 무시하고 지나가는 게 좋아, 여기서는 시끄럽게 하지 않는 게 좋아 라고 이제 생각하시는 분들께 해주시고 싶은 조언이 있다면 어떤 게 있을까요? So when you since you are discriminated against, there is a strategy of just ignoring it and forgetting about it to blend in. But I think there are still people who say letting it go is the best solution. But in your book you mentioned, and we think it's your position, that passivity is not enough anymore. But there are people who are still saying, let that one go or don't rock the boat. So what do you have to say to the people who would say that? Well, change doesn't happen, right? And and also the problems don't go away. You can't wish it away. You can't forget it away. I mean, there are many ways to address it. Like just personally, for instance, there's a lot of, among Asian Americans or a lot of immigrant Americans, there's a lot of intergenerational trauma, right? There's a lot of parents who come with trauma, and rather than like address it, talk about it, they just suppress it, wish that it would go away, but then it's always present in the way they raise their children, the way they talk to their children, the way its trauma is inherited, and so forth. So unless you address this violence, whether it's historical, familial, political violence, it's going to continue. It's just going to continue to be a cycle. This is why, for instance, Asian Americans have been facing injustice for hundreds of years, and it's like, there have been some Asian Americans who have been quiet about it and thinking that if they work hard enough, it will go away. But then they think it's, now it's, we're now in 2020, 2022, and it should just disappear.
and you see this like surge of anti-Asian hate. So it's always going to be there unless you address it, unless you confront it. You can't just ignore it. Just that's not how it works. 그냥 그대로 두면 변화는 일어나지 않고 잊어버린다고 해서 없어지지 않을 것입니다. 그래서 아시안 아메리칸 혹은 이민자들은 세대 간의 트라우마에 시달리고 있는데요. 이것은 직접 말하지 않고 억압하면서 지나가기만을 바란다면은 없어지는 것이 아니라 그대로 존재하여서 자녀를 양육하는 방식, 자녀와 대화하는 방식, 혹은 자녀에게 트라우마를 물려주는 방식을 통해서 계속 잔존할 것입니다. 역사적, 정치적, 가족 내의 어떤 폭력을 다루지 않는다면 폭력의 순환은 계속될 것이며 아시안 아메리칸들도 조용히 일 열심히 하다 보면 없어지겠지라고 얘기하고 또 2022년쯤이면 없어질 때도 됐다 하지만 최근에 아시아 혐오가 많이 보이는 것을 보면 그대로 두었을 때 없어진다는 말은 믿을 수 없게 된 것입니다. 네, 지금 말씀해주신 그 감정, 내가 느끼는 그 감정이 무엇이었는지를 정확하게 이야기해주는 것이야말로 이 마이너 필링스가 가지고 있는 굉장히 큰 미덕이 아닌가라고 생각을 했습니다. 제가 이 책을 가지고 북클럽을 진행을 몇 번 했거든요. 근데 이제 할 때마다 같이 읽은 분들이 이거야, 내가 경험한 게 이거야 라고 정확하게, 그러니까 한국에 살고 있는 사람 또한 이제 자기가 경험했던 어떤 차별에 대한 기억을 정확하게 이 책과 연결지어서 이야기하는 것을 들을 수가 있었습니다. 그래서 이번에는 약간 가벼운 질문으로 넘어가 볼까 하는데요. 이렇게 정확한 어떤 자기의 감정을 정확하게 표현할 수 있는 이런 작가가 되기까지 작가님께서 좋아하셨던 다른 작가들이 있다면 어떤 사람들이 있는지 궁금합니다. I think one of the strengths of minor feelings is about identifying your feelings. So I've been having a book club and the participants would say they have been living in Korea but they have experienced discrimination. So they say, this is it, this is what I've experienced. They have now the words to say it. So what I would like to know more is now you have become a writer and your writing really does a great job of identifying these feelings, and we'd like to know who has influenced you as writer and who you like as writers. There's so many, I don't know where to start. Well, I just saw, yesterday I had coffee with the poet Kim Hae-soon. And she's, I find her to be inspirational. There are many Korean and Korean American writers who I adore. I write about Teresa Hak-kyung-cha. She was a big influence, her book Dictate, as well as some younger writers who have been publishing now this year, like Ryan Lee Wong's Which Side Are You On?, which is coming out in the fall, or Grace M. Cho, Tastes Like War. I've also, I have to say, with the kind of urgency of that voice in Minor Feelings was also inspired by the long history of Black intellectual literature. So I'm very much inspired by James Baldwin. I'm also inspired by feminist thinkers like Susan Sontag and let's say Lauren Berlant. Lots of theorists too. As well as other thinkers like Saidiya Hartman, and there's so many, Maggie Nelson. There's so many writers who I'm voraciously reading. So those are just a few that are to the top of my head. I could give you pages of names, 네, 너무 많아요. 그래서 어제는 김혜순 시인님을 만나서 굉장히 감명 깊었는데요. 이제 한국계 미국인 작가들 테레사 학경차 딕테를 쓴 이제 제 책에서도 언급했던 작가가 있고 또 와이틀리 웡이나 그레이슨 초와 같은 젊은 작가들도 굉장히 주목해서 보고 있고요. 그래서 이러한 제가 마이너 필링스를 썼던 어떤 시급함 같은 경우는 이제
흑인 지성인들의 어떤 긴 역사가 있었기 때문에 또 가능했기 때문에 제임스 볼드윈이라든지 아니면 페미니스트 이론가들 수잔 손텍, 롤랑 베를랑, 시디 하트만, 매기 넬슨과 같은 저자들도 굉장히 좋아하지만 이외에도 상당히 많이 있습니다. 네, 최근에 미국에서 인종혐오 총기 난사 사건이 여러 건 있었습니다. 지난 5월에는 한국인 여성 3명, 흑인 10명이 살해당한 증오 범죄에 관해서 작가님이 인스타그램 피드에 이제 언급을 하기도 하셨는데요. 그렇게 발언하는 것이 필요하다고 생각하신 이유에 대해서도 듣고 싶습니다. 그러니까 이것은 소수적 감정이 감정에 그치지 않고 실질적인 폭력으로 등장하는 현재 상황에 대해서 우리가 할 수 있는 최소한의 어떤 행동에 대한 이야기가 아닐까라고 생각했거든요. So recently we've seen a number of hate incidents, especially mass shootings against racial minorities. In May, you've posted on your social media about hate-motivated gun shootings that took the lives of 3 Korean American and 10 Black people. So why do you think speaking up like you do is needed in today's circumstances? And this question is about what kind of action we can take against this violence. Well, I think first of all, amplifying it and saying that it's still happening is important. And I think it's there. You know, in Instagram, I also think it's really important to tie what is happening to Asian Americans to also what is happening to police violence and criminal injustice that's happening to Black Americans, and also the violence that's happening to Black Americans, as well as the violence against undocumented workers, because it's all very, very different, of course, but it's all under the rubric of white supremacy and white racial capitalism. And therefore, and I have to keep focusing on sort of the larger picture while also amplifying what's happening on the street, because there's been a lot of internal conflict between races, where they will say, oh, well, the last person who attacked an Asian person was a Black person, so it's all Black people's fault. Or there's also a lot of Black people who are angry at Asians, and I think that is that's very defeating. You know, it's not because of this is sort of what kind of the powers that be want, to have that strife within those who have lesser power. And for me, what I have been trying to do is trying to build coalitions as a writer between minorities, while also understanding that there are huge differences. Like, of course, Asian Americans have not, they don't have the history of slavery, economic dispossession, mass incarceration. But at the same time, there are some shared experiences of colonialism, and violence from white supremacy that does bind us. And I think it's more important than ever because globally, as we're seeing in Korea, as we're seeing in America, as we're seeing in Europe, there's this kind of rightward change, right? This kind of rise in fascism. And so that is why I think it's really important to build connections rather than to be divisive. 이러한 일들이 아직 일어나고 있다고 목소리를 내는 것이 중요하다고 생각합니다. 제가 인스타그램을 통해서 했던 일도 사실 아시안 아메리칸과 다른 인종들을 또 연결하는 것이었는데요. 이제 흑인들이 계속해서 경험했던 경찰의 폭력이라든지 아니면 불법 체류자들이 경험하는 폭력이라든지 이러한 모든 것들이 꼭 아시안 아메리칸에만 국한된 이야기가 아니라 백인 우월주의와 인종적 자본주의라는 엄청 큰 그림 아래에서 우리가 함께 겪고 있는 일이라는 것을 알아야 합니다. 그래서 물론 우리가 경험하는 현상들은 다를지라도 큰 그림을 보면서 인종 간의 갈등을 넘어서는 것이 중요합니다. 최근에 아시안을 공격했던 것이 흑인이었다라는 둥, 아니면 흑인이 아시안을 이제 혐오한다라는 둥, 그런 이야기들이 계속 나오고 있는데
오히려 우리에게 중요한 것은 소수자들이 함께 연대하는 것, 차이를 인지하는 동시에 함께 하는 것이라고 생각합니다. 그래서 물론 아시안 아메리칸으로서 노예제를 경험했거나 뭐 집단 구류를 경험한 것은 아니지만 이제 식민주의 아래에서 공유된 경험이 있을 것이고, 최근에 한국이나 미국 또는 유럽에서 전 세계적으로 이제 우경화되는 경향이 있기 때문에 우리는 연결됨으로써 이러한 것을 인지하고 나아가야 할 것입니다. 이런 연결될 수 있는 방법 중에 하나가 이렇게 글을 쓰고 또 글을 읽는 게 아닐까라고 생각을 합니다. 작가님께서는 이런 학생들에게 글쓰기를 지도하고 계시기 때문에 어떻게 보면 이런 차별을 경험한 사람일수록 자기의 경험에 대해서 솔직하게 털어놓기를 굉장히 어려워한다든가, 그 자신의 경험을 글로 옮겼을 때 그것이 받아들여질지에 대해서 훨씬 더 걱정하는 경우들도 많이 보셨을 것 같아요. 그런 학생들에게 용기를 주기 위해서 선생님께서 하시는 어떤 조언 같은 게 있다면 어떤 게 있을지가 굉장히 궁금했습니다. 왜냐하면 아마 여기 오신 분들 중에도 나의 경험을 글로 옮겨볼까? 라고 생각하시는 분들이 계실 것 같아요. 근데 그런 때마다 늘 그 제3의 자아가 등장해서 엄격한 눈으로 이것은 너의 기분 탓일 뿐이고 별것 아니야, 지나가 라는 식의 목소리가 들릴 텐데, 그런데 어떻게 하면은 그런 장벽을 넘을 수 있는지에 대해서 여쭤보고 싶습니다. One of the ways that we can achieve that connection between all is to read and write. You teach writing, and as you would know better, there is a very difficult patch when it comes to disclosing the discriminative experiences, and the students may be fearful of being accepted or not. So what would you say to them to give them courage to speak out? Because among the audience, I'm sure there are people who are attempting to write their experiences, write about their feelings, but the internal self in them would say it's just minor feelings, let it pass. So what would you like to say to them? I had those insecurities myself when I was young, and that has prevented me from being as bold as I could. And I almost didn't write this book because I didn't think anyone would understand my minor feelings. You know, I was almost paralyzed by that fear. And I think I'm an example, right? And the book came out, and there were so many people who said that my minor feelings were a mirror to theirs. And I think especially with the younger generation that, you know, I see the younger generation as my heroes, you know, because I think the older generation, at least in America, I'm not talking about Korea, has screwed up this country, screwed up the world, and with global warming and just hoarding all the wealth and all of that. So there's so much weighing, there's so much responsibility on the younger generation in trying to mitigate the harm that the older generation has caused. And so, and what I see as a teacher with my students is that they are brave, they are clear-eyed, they see the world in a way that I didn't when I was young, and I have a deep admiration for younger people. These are all kinds of students, white students, black students, and also in particular Asian American students as well. And so I hope it's the same for younger Korean women and you know, men here, you know, that they also kind of are as clear-eyed about what they're facing, and to be as bold. You only have one life. So. 저도 그러한 불안감에 시달렸고, 그렇기 때문에 과감하지 못했던 적도 있었고, 이해받지 못할까 봐 이 책을 쓰지 못할 뻔한 적도 있었습니다. 제가 그 예시라고 생각해 주시면 될 것 같습니다. 하지만 저는 지금 새로운 세대가 저의 영웅이라고 생각합니다. 한국의 경우는 잘 모르겠지만 미국의 경우는 확실히 이전 세대가 미국뿐만 아니라 이 전 세계를 부의 불평등과 온난화로 망쳐버렸다고 생각을 합니다. 그래서 그 문제들을 해결해 나가는 것은 이제 새로운 세대의 책임이 되었습니다. 그래서 제가 선생님으로서 학생들을 볼 때
이 친구들은 내가 어릴 때 못했던 것을 하고 있고 오히려 나보다 더 명확하게 보고 있다는 점에서 존경하고 있습니다. 뭐 백인, 흑인 할 거 없이 특히 아시안들도 그렇다고 생각합니다. 한국도 마찬가지일 것입니다. 우리보다 더 선명하게 보고 더 과감하게 어차피 한 번 사는 인생 더 과감하게 나아가시길 바랍니다. 네, 한국에서의 인종 차별 문제는 아마 지금부터 시작이라고 생각을 합니다. 한국에서 학교에서 가르치는 것 중에는 한민족이라는 게 있잖아요. 근데 점점 한국도 이제 다민족 국가로 바뀌어 가지 않을까 생각을 하게 되고, 한국인들이 배워야 하는 것 중에 하나가 어떤 것이 차별인가, 특히나 다른 어떤 인종적 배경을 가지고 있는 사람들에 대한 차별은 어떤 것인가에 대해서 이제부터 배워야 한다라고 생각을 한단 말이에요. 그래서 이 책을 읽는 한국인 독자들 입장에서는 어떤 면에서는 내가 어떤 소수자, 약자로서 이 책을 읽기도 하지만 내가 한국에 살아가는 어떤 다수에 속하는 한국인으로서 앞으로 어떻게 이 대처해 나가야 할 것인가에 대해서도 작가님께 여쭤볼 수 있을 것 같거든요. So in Korean society, we are now just realizing what a serious problem racism is, and now we've begun the discussion, which is a long due discussion to say the least. And in school, we learn how we are one nation, but now we are being diversified. And what we need to learn is what exactly is discrimination to other races. So our Korean readers may read your book as a minority, but also as a majority in Korean society. So what would you like to say to them? I think that, this book was not just written for minorities, it was also written for the majority. It was also written for, when I was writing in America, I was also writing to white Americans so that they understand what it's like to be in a position to be in the body of a racialized other. And for Koreans who have never been othered or felt different in any way, I hope this book will open their minds and have them understand what it's like to be discriminated against, and maybe it would be a little bit more accessible to them because it's a Korean American person where this is happening, so that they would carry that awareness into into the diversifying nation that is in Korea. I mean, I think it's really crucial for Koreans to include and enfranchise people who are different from them, like Southeast Asian, South Asian, people from other countries into this nation, because it's especially urgent now because there are more, the way capitalism works is to kind of divide people up, and and that's gonna not solve anything, and it's going to create a more toxic atmosphere. And so I do hope that the book, for Koreans who are the majority, that it will open their minds. 저는 이 책을 반드시 비주류에게만 쓴 것이 아니라 비주류, 특히 미국에서는 백인에게 쓴 것이기도 합니다. 이를 통해서 그들이 이제 다른 타인종으로서, 타자로서 사는 그것이 체화된 경험이 어떠한 것인지를 이해하기를 바랐기 때문입니다. 그래서 타자화된 경험이 없다면, 차별화된 경험이 없다면 이제 이 책을 통해서 그것을 더 잘 알 수 있도록 더 다가갈 수 있었으면 좋겠습니다. 그래서 또 코리안 아메리칸이기 때문에 이 책에 더 잘 접근할 수 있을 것 같은데, 이를 통해서 다변화된 한국 사회에 적용될 수 있었으면 좋겠습니다. 특히 한국인들은 이제 동남아시아인들을 포함한 여러 외국인들을 이제 받아들이고 이제 사회에 포함시켜야 한다고 생각합니다. 이것이 굉장히 시급한 문제일 텐데요. 이제 자본주의의 전략 중 하나는 사람들을 나누어서 통치하는 것일 텐데, 이로써 더욱더 유해한 환경이 만들어지지 않기 위해서는 이제 다수의 한국인들이 마음을 열고 받아들일 줄 알아야 한다고 생각합니다.
네, 제가 책을 읽다가 이제 생각난 게 하나가 있는데, 그 한국계 미국인 배우들 한번 인터뷰를 하다가 어떤 얘기를 들었냐면, 어렸을 때 부모님한테 들은 이야기가 동네에서 싸우지 말라는 거였다는 거예요. 그래서 한 명이 이제 우리 부모님도 그런 얘기 하셨어. 그러니까 다른 배우도 우리도 그런 얘기 들었어. 라는 식의 이야기를 하는 거죠. 그게 이제 이 책에서 이야기하는 이제 이런 백인 눈에 부정적으로 보일 수 있는 행동은 하지 말라라는 식의 이야기였던 거예요. 그래서 이렇게 조심하는 것에 매달리는 시기가 있고 어떻게 보면 직접적으로 행동하면서 이런 차별을 바꾸어 나가려고 행동하는 시기가 있는 것 같습니다. 지금은 전자보다는 후자가 아닐까 생각을 하게 되는데 이런 움직임이 있을 때 사실 제일 필요한 것 중에 하나는 이런 뭐 언론이라든가 아니면 사회적인 분위기가 제대로 조성되는 게 아닌가라고 생각을 해요. 그래서 이제 책을 읽은 독자분들이 이런 차별에 대해서 행동할 수 있는 가장 좋은 방법, 처음 시작할 수 있는 그런 시도가 있다면 어떤 게 있을지 궁금합니다. There was an incident when I was interviewing Korean American actors that was very interesting. One person would say, my parents would always say, don't fight around the neighborhood. And the other one would say, yeah, my parents said the same thing. So they all agreed that their parents would say something that goes aligned with, don't do anything negative to the eyes of the white people. You need to be careful of your actions. But now there is a shift towards taking action more than being careful. So in order for that shift to actually happen, there needs to be a social atmosphere. And so what would you say is a good action for us to go towards that new shift? I don't know. I mean, I think that, well, I mean, I will let me speak for Americans, because I think there's politically so much is happening in Korea that I can't really quite, I don't want to, I don't feel like I'm an expert in saying, but, I know that there's a big shift between the younger generation and the older generation, where they are much more engaged, and they're kind of rebelling against, if their parents think that way, they're rebelling against their parents and becoming more, they're becoming organizers, they're becoming activists, they are becoming artists, they're becoming writers, especially among immigrants. Like, there is more pressure to be doctors or lawyers and so forth, and it's, I think there are more Asian Americans who are deciding that they're not going to do that, and they're going to go into the creative field. In Korea, I think there's, I have to say that there has been a long political history, with the democracy movement and the feminist movement, and I have to say I've been deeply inspired and influenced by that, like when there was that mass movement protest against Park Geun-hye, and I was like jealous. I was thinking, God, why can't Americans just march like that in millions and millions and millions with millions of people? Why are we such a protest-averse culture? But I understand that it's still very much a very neoliberal, patriarchal society, and there's been these huge ruptures because there are even younger men who are chafing against the empowerment of women. And I think the only thing I can say is don't back down, and to keep fighting, and to don't suppress your anger, to be productive with your anger. And but at the same time, don't use your anger against others who are in vulnerable positions. You have to connect with them, unite with them. I'm sorry, I'm going on a little bit long, but an example is right now in the U.S., Roe v. Wade was overturned. This is a very scary time for America, because it's not just going to be abortion that is illegal. The Supreme Court Justice and the GOP are going to go and continue stripping every right. Voting rights has already being stripped.
same-sex marriage, affirmative action, you know, it's just down the line. And that affects every vulnerable group in America. So you can't think, oh, the injustice I'm feeling is only me. It's not that group. And we're in competition with each other. You have to understand that it's all interconnected. And so continue to be angry, feel that anger, but don't direct that anger against other vulnerable groups. Always understand that it's, you know, that it's the larger kind of powers that be that is causing this strife. 저 한국의 정치적인 지형을 모르다 보니까 미국의 뭐 예시를 더 들 수밖에 없을 것 같은데요. 이제 이전 세대와 달리 새로운 세대는 부모의 방식에 대해서 반항을 하거나 조직하고 행동하고 예술가가 되거나 하는 일들을 볼 수 있습니다. 이민자 가족에서는 특히나 의사나 변호사가 되라는 압박이 심한데 그것이 아니라 예술적인 일을 한다던가 하는 일들을 볼 수 있는데요. 그리고 뭐 정치적인 어떤 역사들을 봤을 때, 그리고 페미니즘 시위를 봤을 때 그러한 것에 전 영향을 굉장히 많이 받았고, 그런 시위를 우리도 할 수 없을까라는 생각을 많이 하게 됩니다. 그래서 여전히 신자유주의적이고 가부장적인 사회이기 때문에 여기에 대해서 우리가 목소리를 내야 할 텐데요. 뭐 여전히 뭐 조금 젊은 남성들이 인파워링에 대해서 부정적으로 이야기하거나 하는 일들 볼 수 있는데, 우리가 물러서지 말고 계속 싸워야 한다고 생각하고 스스로 분노를 누르지 말고 그것을 생산적으로 이제 방향성을 주어야 한다고 생각합니다. 하지만 그러한 분노가 우리만큼이나 취약한 사람들에게 향하지 말고 그들과 연대해야 합니다. 그래서 미국에서 최근에 있었던 일 중에 로비 웨이드라는 이제 대법원 판결이 뒤집히면서 임신 중절의 권리가 위태롭게 되었습니다. 상당히 무서운 일이고요. 하지만 여기서 끝날 것이 아니라 뭐 투표의 권리라든지 동성 결혼이라든지 여러 가지 일들이 앞으로 일어날 것 같은데 취약한 소수자들이 더 많은 공격을 받게 될 것입니다. 그래서 우리 어떤 소수자 그룹들이 서로 경쟁하는 것이 아니라 서로 연결되어 있다는 것을 깨닫고 분노를 더 큰 힘을 향해 대항하는 데 써야 할 것입니다. 네, 이제 시간이 거의 다 되어서 몇 가지 간단한 질문 드리고 객석에서 질문을 1개 정도 받을까 합니다. 예, 한국에서 지금 번역이 되어 있는 작가님 책은 마이너 필링스 한 권이거든요. 근데 이 책 읽은 다음에 아마 많은 분들이 이 작가님 다른 책도 읽고 싶어 라고 생각하실 것 같습니다. 그래서 아직 번역된 것은 없지만 혹시 관심이 있는 분들을 위해, 또 출판사분들도 계시니까 예, 그분들을 위해서 내가 이 책은 한번 읽어보라고 얘기해주고 싶다라고 말씀해주시고 싶은 작가님의 책 중에서 권해주고 싶으신 책이 있다면 어떤 걸까요? So we have only a couple more questions before we go to the audience for one question. The only book that's been translated into Korean is Minor Feelings, but I'm sure the audience would like to know more about your work. Even though it's not been translated, we'd like to know more about your other works as well, because we are sure we have more publishers out here in the audience that'd like to know more. So could you introduce us to some of it? I'm very bad at talking about what I'm working on. I don't know how to. I don't have, what's the Korean phrase? Elevator pitch. That's a term, but I can't give a pitch. I will say that it's. I'm working on a poetry book, and I'm working on a book of prose, and like Minor Feelings, it's also uncategorizable as a genre. So it's both fiction, but it's also nonfiction. I can't say much more than that, except that there will be more a focus on Korea and the Cold War and mothers and daughters. That's all I will say. 제가 제 작업에 대해서 요약해서 매력적으로 설명하는 것을 잘 못하는데요. 일단 지금 작업 중인 것은 시집이랑 산문집인데, 특히 산문집은 이제 마이너 필링스랑 유사하게 장르상 규정이 되는 책은 아닙니다. 그래서 픽션과 논픽션이 섞여 있을 텐데 한국에 조금 더 집중이 될 거고, 냉전과 모녀 관계에 대한 것이라고까지 이야기해 드릴 수 있을 것 같습니다.
네, 마녀 필링스에 보면은 어머니 얘기는 너무 길어질 것 같기 때문에 여기서는 쓰지 않겠다라는 식의 이야기가 잠깐 언급되잖아요. 그래서 그 대목 읽은 생각도 나고 그렇습니다. 작가님의 다음 작업이 굉장히 궁금해지고요. 많은 책들이 번역되어서 널리 읽혔으면 좋겠다는 바람이 있습니다. 예, 저희 시간 때문에 한 두 분 정도 지금 질문 받을 수 있을 것 같거든요. 그래서 질문 있으신 분 손 들어주시면 예, 그 중에 한 분을 골라서 질문을 받을까 하는데요. 예, 질문 있으신 분 손 들어주시겠어요? So I am reminded how you mentioned in your book that you're not going to talk about your mother because it's not going to not going to cut it. I have so. family in the audience. So yeah, we hope to read your work further in other languages as well. So we're going to have 2 questions from the floor. 예. So raise your hand if you're 손 들어주시면 예. 네, 안녕하세요. 저는 20대 초반에 내 가족들이랑 되게 왕창 싸우고 대학을 그만뒀다가 최근에 다시 이야기를 하기 시작했어요. 그래서 이 책을 읽으면서 사실 가족 내에서 이제 그 딸로서 차별당했던 거에 대해서 되게 많은 생각을 했었거든요. 그래서 이 책을 읽으면서 되게 제 상황이랑 이입이 되는 말들이 많았는데, 뭐 예를 들어서 이제 Black Lives Matter가 이제 Everybody Lives Matter로 이렇게 치환이 되는 것처럼 딸이라서 그랬던 게 아니야 라는 얘기를 듣기도 하고, 그리고 이제 그 되게 그림을 열심히 그려가다가 백인 학우들의 그림을 칭찬하면서 선생님의 그림은 칭찬하지 않는 그런 선생님의 이야기를 보면서 어머니나 아버지가 되게 본인이 인정할 만한 성과만 인정을 하려고 하고, 저의 다른 성과에 대해서는 본인이 잘 모르는 것에 대해서는 무시하고 이제 더 이상 얘기하지 않으려고 하는 걸 보는 그런 기분이 되게 같은 기분이라고 느꼈거든요. 그래서 좀 그 바뀌지 않는 가까운 상대를 대할 때 그 차별을 되게 직면하는 입장에서 그런 거를 어떻게 좀 이겨낼 수 있을지, 혹은 어떤 식으로 대화를 이끌어 나갈 수 있을지에 대해서 여쭤보고 싶습니다. So she is in her early 20s. She's in a lot of conflict with her family. As a daughter, she's been treated differently, so that experience really connected with the book. So, and there's this, so many times Black Lives Matter movement is diluted to All Lives Matter. And her experience as a daughter would be, their parents would say, it's not this way because you're a daughter. And there are instructors who would treat her very differently as an instructor when it comes to painting, or her parents would have a very strict set of standards, and if it doesn't cater to that standards, they would disregard any other accomplishments of hers. So her question would be, what do we do? How do we start the conversation with the intimate people we have around us who are unchanging? That's a very good question, and I'm thank you for sharing your personal story. I think that sometimes, at least for a while, at least in your early 20s, when you're early 20s, if your family refuses to listen, that perhaps it's better to just take a break, and because sometimes it's more toxic for your self-being to constantly fight with your family so that they understand, because they won't, at least for the time being. And you have to find your chosen family, other friends, other surrogate mothers, mentors, who will understand your pain. Because unfortunately the reality is that because of whatever, and they're human beings, you know, they're not monsters, they're human beings, but perhaps it's too painful, or they're too stubborn to understand what you're going through. And sometimes it's better to just, you know, instead of trying to convince
to find others who will help you grow, who will nurture you and nourish you, and perhaps further down the line, they will understand. They will be there for you. You know, I know I have many friends where this has happened to them, and it's ongoing. Unfortunately, you cannot cut off your family. Maybe you can, some have. But I think it's like if they refuse to understand, then you shouldn't seek it out and find alternative support and love. 이야기를 나눠주셔서 감사합니다. 그래서 20대 초반에서 이제 가족들이 이야기를 듣지 않는다면 좀 쉬는 것도 좋은 방법입니다. 그래서 이해시키려고 계속해서 싸운다면 스스로에게 상당히 유해할 것 같은데요. 그래서 가족이 당분간은 바뀌지 않기 때문에 다른 가족, 멘토, 친구 혹은 엄마와 같은 역할을 해줄 수 있는 사람들, 고통을 이해할 수 있는 사람들과 함께 지내는 것이 좋을 것 같습니다. 그래서 사람이기 때문에 너무 아파서 너무 고집스러워서 이해하지 못하는 부분들이 있기 때문에 설득을 하기보다는 나를 자라나도록 나를 소중히 여겨주는 그런 사람들을 만날 수 있길 바랍니다. 그래서 저의 주변 친구들에게도 많이 일어나는 일인데요. 제 가족은 끊어내기 상당히 어렵기 때문에 이제 이해가 되지 않는다면 대안을 찾는 것을 이야기를 드리고 싶습니다. It's a long journey, and it's taken my family, my parents, a long time to embrace my life and what I chose to do. But it's, you know, be patient. 네, 그래서 긴 여정이 될 거기 때문에 저의 부모님 같은 경우도 저의 선택과 삶을 이해하고 받아들이는데 오랜 시간이 걸렸고, 그래서 인내하면서 함께 가기를 바랍니다. 네, 답이 이해되었기를 바랍니다. 예, 긴 여정이기 때문에 그때까지는 다른 사람들이 또 필요한 것 같아요. 그게 친구일 수도 있고, 말씀해 주신 것처럼 멘토일 수도 있고, 예, 그런 좋은 사람들을 새롭게 만나가는 것이야말로 이 긴 여정을 잘 견딜 수 있는 방법 중에 하나가 아닐까 생각을 합니다. 예, 질문 한 분 더 받을게요. 질문 있으신 분 손 들어주시겠어요? 예. 오늘 말씀해 주신 것도 너무 재밌게 잘 들었고 책도 정말 재밌게 읽었습니다. 저한테 제일 좀 기억에 남는 장면들은 사실 그 헬렌님과 또 친구들 그 세 분 하신 그 격정적인 우정의 장면이나 뭐 친구들과 느꼈던 그 애와 증이 동시에 있는 그런 감정들이 엄청 기억에 남았는데 책 부분들 중에서 왜 친구분께서 느꼈던 애도 같은 거를 책에 실지 않았으면 좋겠다. 뭐 이런 이야기도 있었고 그것 때문에 작가님께서 느끼신 어떤 분노라든지 하는 것 되게 솔직하게 써주셔가지고 그게 전 되게 많이 기억에 남았어요. 사실은 이렇게 에세이를 쓴다고 하는 게 친밀한 관계들에 대한 이야기를 할 수밖에 없고 이 글이 나왔을 때 그 에세이 소재로 혹은 에세이 함께 참여했던 사람들도 이 글을 읽으면서 생기는 감정들 변화 같은 것도 있을 수밖에 없을 텐데 글이 나오고 나서 그 관계들이 좀 어떻게 변화하고 어떻게 그런 것 좀 매니지를 하시는지가 궁금합니다. So she was very impressed, especially with your book, especially the part where there's this love and hate relationship with your friends, and about how there was this conflict about mourning being in the book or not, and also the anger that was involved. When it comes to essays, the intimate relationship in your life is on it, so and they will eventually be reading it. So how was your relationship with your friends and your loved ones when it was published, and what did you have to do to manage your relationship? I don't know. I mean, I will say that my parents haven't really read it, so that's one way to manage it. It was written in English, and then I have to say when it was going to be translated in Korean, I was apprehensive. I was like, I don't know about that. I don't know if that's such a good idea. In terms of this is an issue that a lot of personal essayists and memoirists go through, where
you know, you're not a hermit, you know, you're gonna write about your loved ones, and if you're just, and of course, if it's like you're Korean and you're writing about your Korean family, of course they just want you to charang, you know, but that's gonna make for a very boring book, you know. So it's you know, it's very, and there's also this fear, I think even more with, you know, at least families like mine, this like shame, you know, the shame you'll bring upon the family if you expose anything. But I think at a certain point, you have to let go of that. And you have to write your emotional truth. And especially when you're drafting, you have to write your emotional truth. And then later on, you can figure out like what needs to be taken out, what needs to be in there. For me, you know, I shared what I was writing with Erin, my friend, and you know, with Helen, it was more. I just stopped being. I stopped being friends with her, you know, and I also hid a lot of facts that would identify her. I usually don't write about friends who I'm still in contact with. Part of the reason why this book is also, that I'm working on now, is more fiction, is because I don't think I could write a nonfiction book about people I'm interviewing or people in my family, because I don't want to divulge their privacy, you know. So this is an issue that memoirists go through all the time. There's this one quote by, I forgot the nonfiction writer, and you know, what'd she say? She said something like, if someone in your life is worried about how they're going to be portrayed in your book, they should have been nice to you. So. 네. 글쎄요, 이제 부모님이 아직 마이너 필링스는 책을 못 읽으셨고, 그래서 한국말로 번역된다고 했을 때, 안 되는데 싶은 생각이 있었다고 합니다. 그래서 에세이나 회고록 같은 경우는 이제 사람이 혼자 살 수 없기 때문에 가까운 사람들을 다루게 되는데요. 하지만 뭐 한국에 살고 있는 사람이 부모에 대해서 이야기하면서 뭐 부모님 자랑하고 그러면 지루한 책이 되니까요. 좀 쉽지 않은 일입니다. 하지만 저의 경우에도 이제 가족을 수치스럽게 하면 안 된다라는 두려움도 있었지만, 어느 시점에는 내려놓아야 된다고 생각하고, 내려놓고 제 자신에게 감정적으로 진실된 것을 말해야 된다고 생각합니다. 특히나 초고를 쓸 때는 그렇습니다. 초고를 쓴 다음에는 보면서 넣고 빼고 할 걸 결정할 수 있으니까요. 그래서 그 책에선 에린과는 뭘 쓸지 좀 이야기를 했지만, 헬렌과는 더 이상 이제 관계가 없기 때문에 그녀를 특정할 수 있는 정보들을 빼고 썼습니다. 아직도 연락을 하고 다니는 친구를 다루는 것은 사실 정말 쉽지 않은데요. 그래서 제가 쓰고 있는 책은 이제 논픽션은 아니고 소설적인 요소가 있는데요. 이제 실제 사람과 대면하고 인터뷰를 하고 그들의 사생활을 침해하는 일을 하는 것이 껄끄럽기 때문에 논픽션은 쓰기가 어렵다고 생각을 합니다. 하지만 회고록에 관련돼서는 당연한 문제들이 있을 텐데요. 그래서 제가 좋아하는 인용 문구 중에 그들이 이 책에서 어떻게 묘사될지를 걱정하고 있다면 애초에 잘해주지 그랬냐라는 이야기가 있다고 합니다. 네, 오늘 장만대 여기까지 와주셔서 이렇게 이야기 함께 나눠주셔서 정말 감사드립니다. 작가님께도 오늘 정말 감사드린다는 말씀 드리고 싶고요. 저희 오늘 마친 다음에 사인 받으실 수 있거든요. 그래서 관계자분이 이제 실내에서 어떻게 하시면 되는지 말씀을 드릴 테니까 그때 이제 앞으로 나오셔서 사인 받으시면 되겠습니다. 작가님 오늘 정말 감사드리고요. 또 한국에 오셔서 다음 책 나왔을 때 다시 한번 뵐 수 있기를 기다리고 있겠습니다. Thank you all for coming here. And for the author's autograph, there will be a guide coming to instruct you on how to line up for
the autograph. And thank you very much, Kathy. We hope we can see you again with your next book.